Asibingelele siphinda sikwamukele ngonela muhle Tindzaba Emini tensimbi yeqala libito lami nginondumiso vila kade ngihamba naye namacabiso nkambule kwalo mhle singangeni kodwa Tindzaba sitaqala ngokwethula umbiko betempilo mayelana nemkhuhlane i-COVID-19. Bantu labahlele umkhuhlane elungeni la itolo babeng 567 kwase kusebe ngamashumi lamathathu nalabasihlanu 35 batholakala ukuthi banawo lo mkhuhlane. Laba utholakala umkhuhlane seloko wafika lapha eveni bang 69897. Labaphila nalo mkhuhlane ke kumanje lapha eveni bang 123 basihlanu ke labasha labeluleme kanti labalalisiwe kumanje nabo basihlanu. Munye ke losashile emhlabeni kanti kulabashiya emhlabeni seloko wafika lo mkhuhlane bang 1395 bese kuthi ke labo lasebagomele lo mkhuhlane lapha eveni bang 339080 lo sekubeka sibalo sebamvu lapha eveni labajovele lo mkhuhlane ngalokuphelele ku 29.2%. Tindzaba libandla lelibutha umthelo wahulumende ye-Eswatini Revenue Service selethule liphawu lolusha phecelezi brand indvuna yetamafa ne-Reikenberg ithi leli bandla njengoba selibitwa ngekuthi yi-service selitawubeka umtheli embili libuke futhi tonke tidzingo takhe letitsikabeta kubhadalwa kwemthelo. Paying taxes in Eswatini is an evolution. You know, we start from somewhere where as a country in 2007 the World Bank said in Eswatini it's a choice to pay tax or not. And so the Swaziland Revenue Services or Revenue Authority at that time had to move us from there to what you call 100% voluntary tax compliance. Now that's not an easy process. So you have to start by being very tough. It is the first stage of the evolution of a taxpayer to get in there. But as a country, we have now reached the point where we are now moving from almost only having one tool as the Revenue Authority, from being very tough to actually saying, right, we are now becoming a revenue service. So we launched the name change today and the new logo. It is now Eswatini Revenue Services, moving from an authority to a service, implying and really making sure that we do actually start servicing the taxpayers, start servicing the clientele, change the DNA, try and change the image of what we had. Not to say what we had was wrong, it was necessary, but it's also now necessary to move on from there to becoming a service to the taxpayer. Now that does not mean people can get away with not paying tax. I think we are now going to be launching within the next 2 days. There will be a big statement being made to say that we will be reassessing all taxpayers that are behind on paying tax, reassessing the penalties, reassessing the interest, possibly even writing those off and giving a time for taxpayers to come in. We have to pay what we call a principal debt that is required in law, but at the same time see what we can do to accommodate taxpayers. The revenue service will now have to become, we still obviously have to be very tough on tax evasion. Anyone that does not want to pay tax or that's not planning on paying tax, we have to still continue to be tough on those because we do need to maintain tax collection in the country. But at the same time, we are currently being too hard on someone who's made a mistake, someone that's somehow made an error, and we now put heavy penalties and interest on the taxpayers. That's where there's going to be a lot of relief and a lot of re-looking at how we handle our taxes. And so that was the launch today. So within the next 2 days, there'll be also statements being made so that taxpayers can come forward. We can look at reassessment. We are going to be looking at trying to collect outstanding debt as the revenue service, but at the same time looking at seeing what one can do to write off taxes. So I think it's a very tough job for ERS to be able to manage to say now start managing taxpayers according to the taxpayer, the voluntary compliant taxpayer. It really is a service you're delivering. It becomes a nice, good relationship. Whereas if it's a mistake, you have to somehow correct and somehow help the taxpayer to get onto the right place. But at the same time, taxpayers that are not compliant, that are avoiding paying tax, still continue being tough on them. So it's that was the launch today, and I think it's a very big step as a country and a very big step as a revenue service. Litukete emceba phansi nemandla selimemetele kukhula kwentengo yapetrol, diesel kanye naparaffin. Mabhayelo omkhulu kuleli tukothokazi lamini uthi uhulumende sowubeke imali etigidzi etingamashumi emalangeni 80 million kuhlangabeta sive kule ntengo yapetrol lekhulako. Lesimo sendiswa ukuthi i-crude oil price ikhuphukile from $118.82. So yes, from $92.82 to $118.80. Lokho ke kusende ukuthi nathi sidlive la kangwane.
kusiphocelele ukuthi sinyuse petrol wethu, simnyuse diesel na paraffin. Unyuka ke kwalo petrol, diesel na paraffin live bekulibeka kabi kakhulu ngani ngoba bekhuphuka kakhulu akufani nasemalangeni landlulile. Petrol nje bekata ukhuphuka nga R2.20, diesel akhuphuke nga R3.50 na paraffin akhuphuke nga R3.50. However, ngikusebenzisana ne-Ministry of Finance ne-Cabinet, litiko libone kufanele ukuthi asikhushine ukuthi sive singafi kakhulu ne-economy yelive ingalimali. So hulumende ke usinikile imali enganga 80 million to cushion petrol wethu, diesel na paraffin. Ngekukushina ke petrol nyalo instead usakhule ngalo R2.20 so utakhula nga 50 cents, diesel na paraffin wona utakhula nga R1. Litiko letempilo selemukele ama-generators lamathathu laqhamuka enhlanganweni yaka-UNICEF ngekusebenzisana nenhlangano yaka-ECHO. Lama-generator abite imali engu-420,000 emalangeni sawo onke, kanti atawelekelela kusalwa nemkhuhlane i-COVID-19 nakuhambe gesi etibhedlela. As you might know, the three backup generators are part of a bigger supply support for the cold chain facilities in the Ministry of Health, which is part of a multi-country action under the EU's humanitarian initiative in support of COVID-19 vaccination rollout in Africa. To support for the introduction and rollout of COVID-19 national vaccination in 12 countries, with support from UNICEF, Eastern, Southern and Western Africa countries, including Eswatini, Ethiopia, Lesotho, Madagascar, South Sudan, Uganda, and Zimbabwe. And this is an action which is done in partnership between UNICEF and the European Union Humanitarian Aid and Civil Protection. It was decided that this program, this multi-country program, should include Eswatini. But allow me to say that in reality, very little is done on our side compared what you at field level, Ministry of Health, nurses, medical doctors are doing. Without you, this would be absolutely impossible. We received three of these generators. One is placed here at the Mbabane PHU, another one is at the Hlatikulu PHU, another one is at Sitegi PHU. These generators came at an opportune time when the ministry is working with the COVID-19 vaccination. We realized that as the Kingdom of Eswatini, we started the rollout of the COVID-19 vaccination in March of 2021, a year after the pandemic started in Eswatini. So these generators will also ensure that we do not have wastages due to power cuts. And of course, as nature would have it, it had to put our generator into display this morning as we had a drop in power so that you can see that it is indeed working. Tibiyotangana setesekele kwakhiwa kweliphahla lwekulinza labagula kwi-waiting area nemahhovisi emtholampilo wakwaZondako lekubite imali engu-800,000 emalangeni. Isengakakhiwa lendzawo yekulinza sive besiteleza ngaphandle elangeni nasetulwini umalina. Umalina elitulu tiyanethwa. Uma lishisa lilanga tishiswa lilanga. So sabese ke sekuhlalwa phansi sekuyabuka ukuthi engabe lesive singasitekala kangakanani ngani ngoba sinyenti lesitekala kulomtholampilo wethu. Kulapho ke bese ke sibayasukuma ke siya labadzala bethu sehamba sekuyiwa usuthu Royal Trust. Usuthu Royal Trust kwase kuba nguke losibambisako ekusakheleni lama waiting room ethu njengoba wabona nje amahle. Kube kungasiyi waiting room area yodwa. Kube kunalamagumbi lamanye ekusebentela kwanze ukuthi abantu labafuna ukuchecker bomake labatohlola tisu
labathe wena Tindzaba HIV and AIDS nalokunye manyendi lamagumbi lasa angetekile lapha ekhathi. Lesibhedlela nje kube kusibhedlela kusigudugudu. Labantu mabete la sibhedlela labagulayo bebayama nalo ubonza nalo njengala motweni. Noma liyana noma kuyashisa bathole leto tinkinga labantu. Manje ke sabona sabe esiveni salapha kusi labantu kuba nenkinga njengamalinako noma kushisa kanti bayagula akuba kabi base kuyaqeleka ke sebaqala lelibandla lethu asifane sibabambise Nkosi yami sabe sike sesiyahlangana siyacela na committee lenkulu basivumela ke sesabambisana na hlangothi letinenge baka health nabo micro projects but bantu vele labayikhokhile le mali ngila lelibandla lethu lokuthiwa uSuthu Royal Trust le mali nje cishe yafika ku1 million lamagumbi sosilamakamelo langale kanye ke naso sonke leliguma lelingaphandle nyalo labantu noma selilanga lishisa noma seliyana sebahlala kahle singimangwa kazondwako siyathokoza kakhulu bowuthi nawutela isibhedlela ukhanza abantu labadzala abahleti bashiswa lilanga ubone lokuthi lomdzala utela isibhedlela aphethwe inhloko keja ngwendeka buyele ekhaya saphethwe nangilokunye kugula ngoba lesimo la kuso lokungasiso simo lesihle ukuthi kungahlala umuntu ikakhulu lophathekile lodzinga lusizo. Bafunzi besikole esincane saseMochane bathi bacedza tifundo tabo kule sikole baphumene sebanemakhono lafaka ekhatsi kufuya nekunakekela timfuyo letahlukene kulima kuthengisela imakethe lokho lesekulungele yona imakethe nalokunye. Thishela wesifundo setekulima kule sikole Thando Kuhle Mahluza uthi bahamba ngemagoli entuthuka kamhlaba ama-Sustainable Development Goals kufaka imfundo lengiyo kubafunzi basesebancane. Sisho sesiswati lesi lugotsha lusemanti siconze kufaka imfundo lengiyo kubantwana basesebancane kude kuthi nanoma sebakhulile bangasuki kuleyo mfundo lebayithola basesebancane. Isikole lesincane saseMochane kuyinjongo yaso ukuqinisekisa ukuthi bafunzi balesikole bathola emakhono lahlukahlukene latawubasita empilweni ikakhulukati kubafundzisa kulima, kufuya, kwakha fenisi nalokunyeke labatawukutsinga empilweni baphinzeke batakhele imali nanabo. Lesikole ake sifuye tinhlobonhlobo tetinkuku ngekwahlukana kwato emadada, ema-peacock, ingobiyane lethandwa bafunzi nengatsi lebalime khona ema-herbs nalokunye. Kanti-ke labafunzi tinto lebatitsandzako-ke loku ngekusho kwathishela wesifundo setekulima Thando Kuhle Mahluza lekatsi bafunzi batikhusalele tekulima futsi-ke bayatinaka letilwane ngalokubhekekile kutsi-ke bayabanika nesikhashanyana nje kutsi baye bayobuka letilwane batewukhona kubuyisa kahle ingqondo. Sinetinhlobonhlobo letinyenti vele kuletinkukhu nje sinabo Malay, bo Brahma chicken, bo silky chicken, sinabo frizzle feathered naleti-ke letitayelekile letikhona emakhaya. Siphinzeke sibe nalolunye lihlobo lwaletinyoni lokufaka ekhatsi tingalukhuni, sinema-peacock, sinetimphangele, siphinze sibe nanane pheasant, sinanane matuba. Ngaphandle kwaletinyoni ke siphinze sibe nanabo logwaja. Siphinde ke sibe nanana ngobiyane ke lekhona lesifuyile khona lakhaya. La tihlahleni ke kunetihlahla tema-fruits. Nehlahla tema-fruits sinemambenjisi siphinde sibe nemaplema. Besides letema-fruits sinaletinye ke ma-ornamental plants. Sinehlahla nje tetimbali letinyenti naletinye ke temthunti. La kuletilwane ke letinkukhu sitifuyela ukuthi sititsengise sakhe imali. Bese siba naletinye ke tinhlobonhlobo letingakavami tinhlobo tetinkuku tona ke sitifuyela for therapy ikakhulu letilwane nje cishe tonke sendela nje for mental health kulabantwana. Mbana lesi sinabo ukhanza ukuthi kunetinkinga lababa nato nje emakhaya lesingetati la ngeke futhi akuchazele itishela tshelena ukuthi kanjani but ngekubuka letilwane ukhanza ukuthi soyakhona lokurefresha cause batsanza letilwane ngekuhlukahlukana. Khanza ukuthi lo munye uthanzela labo lokwaja lo munye uthanza letinyoni lo munye uthanza ama-peacocks lo munye uthanza ini kuyabasita nje sitifuye kakhulu for therapeutical reasons ukuthi nje labantwana beve ba at home nabalana nalokubona etilwane letingakajwayeleki ke labangadadi nasendzaweni kumele abathanze nalokufuna ke esikolweni because kuna these different things labafike batibone baba nema experiences lehlukahlukene so kuyaba encourage vele lokho ukuthi
bafune kuya esikolweni. Labafunzi ke sebayati nekuthi isilwane side silungela imakethe nini bathengise njengoba lokho bayadendela. Kanzi ke kufuya letilwane yalibhoboza likhiki lalesikole ngoba ke kumele tidle letilwane kungako ke letinye tato tigcine setitsengiswa kungeneke imali yekuchubeka kuthengwe kudla kwato. Tishela waboke uthi labafunzi bakwenta ngelusando kanzi ke nemakhono baphuma sebanawo ekutiphilisa nabacedza lesikole labanye ke base bangene nje bangeni lekucala bavele batitsanze letilwane nekulima. Etindzabeni ngingiyani Msibi ngisesikoleni lesincane eMotshane. Lilunga lePhalamende lenkundla yasemkhiweni Michael Masuku selihlanganise abantwana betikole letingaphansi kwenkundla yasemkhiweni labacedze form 5 kubabongela nekubakhutsata besatawuchubeka netifundvo tabo emakoleji kulabo labende kahle. Labantwana baphindze beluleka ngetincumo labatawutenda kutemfundvo ngumcwaningo wetemfundvo esifundeni sakaManzini. Lo mcimbi bewuchubeka esikoleni lesiphakeme saseMgcozini. Umcwaningi wetemfundo esifundeni sakaManzini sibonga konke kunene ukhuthatela abafunzi lesebacedze imfundo yabo lephakeme kokuthi bente tinqumo letikahle letitawubanika likusasa lelichakazile. Sikhuthata nje abantwana kulokubhala kwabo kulesimo lebabhale kuso se-COVID nako konke lokuvelile bakhuthata nje ukubhekana nempilo yangaphandle ukuthi ke bakhethe namalayini ekufunda langiwo kuma institutions ekufunda nakulabo labangebende kahle bathi ukuthi isasa lisekhona basengaqala phasi bafunze futhi babe nelisasa eliphephile. Lilunga lePhalamende lenkundla yasemkhiweni Michael Masuku lithi kusifiso sabo kuba nesitukulwane lesifunzile nalesinelikusasa lelihle kulenkundla. Emgcozini namhlanje la iholeni sithatha nje kubongela abantwana bethu form 5 students onke alenkundla bese bemethe onke isikole takisi ukuthi atwalethe onke labacedzile. Umntwana lo debatale umntwana lo njalo esilungwini form 5 sisinje sithi hamba kahle ukubayele kusasa lakho usahamba la ufike khona indlela iseyenze and labanye batawuphumelela abanye ngeke baphumelela but nje still there is a lot longakwenda noma longakhona ukuqhubekisela embili ifuyena ukhethe kahle sibakhuthata tibalo ngempela. Sakwazi sine asibabambe ndzawonye sibendele lo mcimbi lethi bathi songele nje ngokuthi athi songele lo mntwana bese uyakhona ukuthi naye and again siphinde simfonele gay speaker lotawuthi amnikete ngelisasa lakhe ukuthi akhona ekhetha kahle although sabhalile but still ukhetha tasendeni mawukhethe i-education bathi isikhiya sako konke ngoba ingene iphamselelo lakho ingene ivele umsebenzi kunile lokho i-education. Tishila Nhloko wesikole lesiphakeme sasemjoli Lindiwe Nkambule uthi kube injabulo kubo babothishela kwekuthi bathole lelithuba lokuthi balandzelele labantwana ngemaphupho abo kungabi ukuthi bagcine ngekubanika lwati eklasini kuphela. Lapha nje kusho ukuthi lemagama lamasosha sifaka abantwana ngokuthi kuphela ucedza form 5 ungawuthola umsebenzi noma ungawendi lama credit ukhaza sawungena kumakolisi wenda njani nangabe ufeyilile buya uyoyithatha la uyilahle khona ubone ukuthi ngikuphi la ungaqinisa khona noma umaphe emakhono lo ngawenda ukuthi nawe uphile ngathi ngiloko asithi kusho ukuthi nje sibantu iproduct yethu asithi singayikhipha bese sayilahla sayilandzelela ukuthi lo mbala ke nangakendi kahle so sidakala kanjani ipurpose yalo msebenzi. Tindzabeni Eswatini TV ngibonga simagagule Emgcozini. Mala ngelamahle sitawuthishelele etitolo wena ungayenza ngoba tindzaba tawuchubeka emva kwemakethe. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V.
pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who pays for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Using an ATM is a simple process. You simply insert your card, punch in your PIN, and withdraw your cash. However, this simple process can open up you and your finances to some dangers. So it is very important that you proceed with caution when using the ATM and never share your PIN. When approaching the ATM, it is very important that you have your card ready, either in your hand or in your pocket, so that you do not waste time going through your belongings, either your wallet or your handbag, as this will give opportunities for thieves to act. Thirdly, put your money away immediately. Don't give anyone an opportunity to grab your cash or your card after a withdrawal. Lastly, always take your receipt after each and every transaction. It is important that you get your slip after every transaction because it contains crucial information about your balances, and that may lead you to be a victim of bolandela. Be cyber aware, be cyber smart. Asiphinde sikwamukele ngona lomuhle sesingena kuto lemidlalo. Sandile Saviola Kametse lodlalela iqembu leYoung Buffalo senguye lohlomelise njengemidlalo lodlale kahle enyangeni lephelile esigabeni saka Premier League. Kametse ushaya amagoli lasihlanu emidlalweni lemine layidlalile kuyo lenyanga lephelile. Kametse uhambe ekhaya nemali engu-6,000 emadlangeni. Inhlangano lidlalisa imidlalo ka-Premier League ihlomelise abadlali abahamba embili ngenyanga lephelile inyanga eNdlovulenkulu esigabeni saka-Premier League kanye ne-National First Division. Sandile Saviola Kametse lodlalela iqembu leYoung Buffaloes nguye lohamba embili esigabeni saka-Premier League lapho khona ahambe ekhaya nemali engu-6,000 emalangeni. Kametse lokunyalo unemagoli angu-14 emidlalweni ye-M10 Premier League kanti ngenyanga eNdlovulenkulu washaya amagoli lasihlanu emidlalweni lemine layidlalile. Masibuya ngasemagolini kona akasekho khashane kakhulu kunami but ngicabanga ukuthi ngidawuzama kushaya amagoli amaningi kule season. Itarget bekungu-20 so far but if avuma angaba more than that. Ngitiva ngijabule kakhulu ngekuba i-player of the month yaMarch. Kungakabika emsebenzi wami ngedwa kube kulekelelwa abo teammates technically cishe wonke nje losetimini yeYoung Buffaloes. Esigabeni saka-National First Division Thabiso Sithole lodlalela iqembu leHlathekulu Tycoon nguye lothole lo mhlomelo kanti yena washaya amagoli lamane kuyinyanga eNdlovulenkulu uhamba ekhaya nemali engu-2,000 emalangeni. Ngijabulile kakhulu ngokuthi ngibe player of the month. Ngidlulise nokubonga ku-M10, ngidlulise nokubonga kuma-teammates ami, ngidlulise nokubonga ekhaya for letting me go ukuthi ngejimini. Akulokunye inhlangano ye-Premier League kanye ne-M10 Eswatini labasekela yona lemidlalo bavetile ukuthi kulembela sonto enkundleni yasemavuso kuthi awubanjwa lilanga lilatiwa ngokuthi Yellow Sunday. Lobiyelo umsakade Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzombiko udlanganiswa nguFabrice Msonera eMbabane. Mengameli wenhlangano le engamele kudlalisa imidlalo umdlalo we-rugby lapha eVeni Simanga Makakula uthi le nhlangano itawudlalisa indlebe yayo yemidlalo ye-league kwecala kulomnyaka kusukela ngomnyaka wa-2020.
Le midlalo letawucala kule nyanga lesetulu itawufaka ekhatsi imidlalo lemikhulu yema-National Seniors League, imidlalo yabomake i-National Women's Rugby League kanye nemidlalo yebadlali labancane i-National Juniors Rugby League. Makakula bayakhuluma nalomsakato kaManzini. Inhlangano engamele kudlalisa umdlalo werabhi lapha eveni Eswatini Rugby Union yaba yingxenye yezinhlangano etaphathenyiswa kakhulu eminyakeni lemibili endlulile kubhedvuka kwawo umkhuhlane we-COVID-19 lapho khona imidlalo yakuleli yemacembu kanye nale likhethelwe sive ayikhonanga ukuchubeka nekudlala. Kwanyalo leli hlangano seyivetile ukuthi kungapheli inyanga lesetulu itawuqala imidlalo yayo ye-league leyatiwa ngokuthi i-National Senior League kanye nemidlalo yabomake i-Women's Rugby League kanye nemidlalo ebadlali abancane i-Rugby Juniors League. Mengameli waleli nhlangano Simanga Magagula uthi emalungiselelo ayaqhubeka lapho khona kulamalanga kubanjwa imihlangano sikolwa eyahlukahlukene ibaqeqeshi kanye neboyompembe. Ngoba kusisajimisa nje kufuna sijime sibambe izinga lase-Afrika nelaka World Rugby umhlaba wonke ukuthi rugby idlaliswa kanjani. So litiko laka training and education selichubekile ke naloko lesikubukile manje sibukele ukuthi sicale yona imidlalo yethu nakuphela lenyanga yamabasa lo April. Lapho khona lokunye kunelibandla lethu la lebelisibukela izaba de sponsor lebelisaphumelela ukuthi aselibuke ukuthi ngabe kukhona yini lesingabuya nako ukusponsor kuze ukuthi sisaqhuba lemidlalo kube khona nathi lesiba ukuba ngumthobandlitiyo kulabo badlali basadlala. Emacembu lesitawuba nawo kwanyalo lesingawa confirm ukuthi ang-8 that is male senior and then kuze kube na 8 females. Lesexpect nawo angenele imidlalo phindze kube nema-juniors onke lawo ngetigaba both genders ukuthi nathi sikhanze ukuthi siyi-rugby kumcoka kakhulu ukuthi asibanikele ngabosisi lithuba kungadlalisi ema-male kodwana konke yonke imidlalo lesitawuba nayo lo nyaka kuthi la khona kutawukhanzakala kudlala imidlalo kude umdlalo wemantombazane khona usakade. Embikweni inhlangano engamele kudlalisa umdlalo werabhi emhlabeni ivetile ukuthi livele Eswatini kwanyalo limenzaweni yelikhulu namabili 102 kumave lalikhulu nemfica 109 kuma-world rankings alomdlalo kanzi kubuyela kwekudlala kwayo iligi nakanye nekucudzelana kwelikhetho lesive kungadlala inzima lenkulu ukuthi live lenyuke kuma-world rankings etinyangeni letitako. Lobikela umsakato Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanti lombiko uhlanganise nguFabrice Msonera eMbabane. Kutemidlalo etibuya ngaphandle kwakuleli labaphethe indzebe yemidlalo ye-Wimbledon yemidlalo yemphebede eveni lase-Engilandi sibavetile ukuthi kunetinkhulumo letichubekako tekubuka ukuthi badlali labaqhamuka eveni lase-Russia kanye naseveni lase-Belarus bamise kule ndzebe ngesizathu sembi lechubekako emkhatsisini welive le-Russia kanye nelive le-Ukraine. Lesinyathelo sitawutsinza kakhulu badlali abafaka ekhatsi Daniil Medvedev wakhona eveni lase-Russia. Labaphethe indzebe yemidlalo yemphebedo ye-Wimbledon eveni lase-Engilandi sabavetile ukuthi kunetinkulumo letichubekako tekubuka ukuthi badlali abaqhamuka eveni lase-Russia kanye naseveni lase-Belarus bamiswe kule ndzebe ngesizathu sembi lechubekako emkhatsini welive le-Russia kanye nelive le-Ukraine. Lesinyathelo sitawutsinza kakhulu badlali abafaka ekhatsi Daniil Medvedev waseveni lase-Russia losendzaweni yesibili kuma-world rankings emidlalo yemphebedo. Phambilini badlali abaqhamuka kulamave bavunyelwa ukuthi bangenele leminye imidlalo ngesizathu sokuthi badlali abatimele hayi bamelele emave abo. Inhlangano edlalisa umdlalo ye-Wimbledon ithi lesinyathelo lesiphelele tasibikela umhlaba ngenyanga letako. Emidlalweni ye-UEFA Champions League amaqembu lamakhulu aseveni lase-Engilandi anqobile imidlalo yayo yekuqala ye-UEFA Champions League ngesikhathi ekhaya eManchester City ishaya i-Atletico Madrid ngeligoli linye eqanzeni. Kulomnye umdlalo iLiverpool ebeyivakashela iBenfica yasePortugal unqobile umdlalo ngamagoli amathathu kulinye. Kanti ngalesithathu le midlalo iyaqhubeka lapho khona labavikela lenzebe iChelsea batawutholana eTulo neReal Madrid yaseSpain bese kuthi Villarreal yakhona eSpain itholana eTulo neBayern Munich yaseJalimane. Emidlalweni eligaluva Tiger Woods sonike isiqiniseko balenzeli bakhe ukuthi utayingenela indzebe ye-Masters yalonyaka ekubheka ukuthi icale ngalesine kuleli viki lelisetulu. Kanti yena Woods kubheka ukuthi aqhubeke nekutilolonga ngalesithathu khona e-Augusta National embiki kwabalandzeli bakhe. Woods lona eminyaka lengu-46 uphakamise yona indzebe ye-Masters emahlandla lasihlanu emlandweni wakhe kanzi wagcina kungenela umcuzelwano leyahlukahlukene eminyakeni lophelile ngenyanga yendlovana nakathola ingoti yemoto. Lobikela umsakato Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanti umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera. Tithombe tona Camkaka DW VOA na France 24.
Tingawu ke lo muhle Tindzaba seniphathe itona ngensimbi yekuqala thukotela letigcwele ngensimbi yesikhombisa lo mhla kusihlwa usale kahle.